Harka fuune kaadhimamtoota daawwattoota OROMIA11 nagaa fi jaalalli rabbii bakkuma jirtanitti isin haa qabu jecha gara qophii addaa har'aaf isin qopheessinetti isin dabarsina. Dhiheenya kana qophii tokko irratti argamuudhaaf affeeramnee garas imallee turre. Sagantaa giddugala hawaasa Afrikaa bahaa Biraankooyil keessatti geggeeffame ture. Sagantaan kun sagantaa fooramii kaadhimamtoonni filannoo bulchiinsa aanaa 6 kutaa magaalaa Miniyaappoolis geggeessan ture. Bulchaa aanaa kanaa ta'uudhaaf namoonni dorgomaa jiran obbo Jamaal Usmaan kan yeroo ammaa aangoo irra jiru, obbo Abdirazaaq Bihii qopheessaa raadiyoo KFAI, obbo Keesee Himagan miseensa komishinii mirgoota namoomaa Miniyaappoolis duraanii fi dhalataa Oromoo dargaggoo Taayigar Warquuti. Nutis achitti argamuudhaan waan qindeeffanne qabna. Hanga xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Sagantaan kun iddoo hawaasni walgahetti kan geggeeffame yoo ta'u, gaafiiwwan hawaasa isaanii irraa isaanii dhiyaatuuf deebii kennuun wal morkii isaanii wal duraa duubaan geggeeffataa turan. Gaafiin jalqaba dorgomtoota kanaaf dhiyaate aangoon kun naan madaala jechuudhaaf wanta isin jechisiisu maal qabdanii kan jedhu ture. Gaafii kanaafis deebiiwwan garagaraatu dorgomtoota irraa dhiyaataa ture. Obbo Abdirazaaq Bihii muuxannoon ani dhimmoota hawaasaa irratti hojjechuudhaan qabu guddaadha. Waan hawaasni barbaadu ni beeka yoo jedhu, obbo Keesee Himagan immoo rakkoo hawaasa keessa jiru irratti hojjetaan ture. Dhimmoota mirgaa fi dirqama hawaasaa irratti hojjetaa turuun koo na gargaara jedhee amana jechuun yoo deebisu, obbo Jamaal Usmaan wanti ana addatti ulaagaa akkan guutu godhu muuxannoo waggoota 3 isaan hunda dursuu kiyyaa fi dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti hojjetaa turuu kiyya. Waa'ee aanaa kanaa sirriitti beeka. Aanaan kun kutaa magaalaa Miniyaappoolis keessatti sadarkaa gadii irratti argamti. Dhimmoota akka haala qilleensaa, galii hawaasa keenyaa, dhimma nageenyaa, waa'ee manneen jireenyaa, bajeta magaalaa Miniyaappoolis keessatti qooda fudhachuu fi kanneen biroo irratti gadi fageenyaan hojjetaa jiraachuu kiyya. Akkasumas dhimmoota kanneen irratti bulchiinsa magaalaa keessatti hojjechuudhaan aanaa kana gargaaraa jira jechuun deebise. Dargaggoo Taayigar Warquu immoo aanaan kun aanaa ani keessatti dhaladhee guddadhe. Rakkina hawaasa kanaa gadi fageenyaan beeka. Hooggantoonni hedduun rakkoo ilmaan isaanii irra gahaa jiru furmaata kennuuf haasa'an. Ani immoo umriin koo umrii ilmaan hooggantoota siyaasaa san keessatti waan argamuuf rakkoo kana ofii kootiif furuuf deemuu kiyyatu addana godha jechuun deebise. Gaafiin itti aanu gaafii jiraattonni aanaa 6 keessa jiraatan qaala'insa jireenyaatiin rakkataa jiraniif humna ifaa fi anniisaatiif kaffaltii kafaluuf rakkataa jiran dhimmoota manneen jireenyaatiin wal qabatan furuudhaaf imaammannii fi sagantaaleen isin bocataa jirtan maal fa'a kan jedhu ture. Dhimma kanarratti hawaasni hundi dirqama mataa isaa qaba. Hawaasni kun hawaasa sabaa fi sablammoota waan hedduun garagara ta'an waan of keessaa qabuuf dhimmoota akkanaa irratti wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Imaammatoonni jiran kan yeroon irra dabre waan ta'aniifis jijjiiramuun barbaachisaadha. Dhimmoonni fayyaa jiraattotaa, barnoonnii fi hawaasummaanis gama bajeta mootummaa argachuutiin jijjiiramuu qabu jechuun obbo Jamaal yoo dubbatu, dargaggoo Taayigar Warquu dhimmi ka'e kun dhimma ijoo hawaasa kana harkaa qabu waan ta'eef bajanni odeeffamu kun ceekuu jiraattotaa irratti kan fe'amu ta'uu hin qabu. Kanaafuu dhaabbilee anniisaa kanneen akka Excel Energy itti gaafatamummaa akka fudhatan gaafachuun barbaachisaadha. Jiraattonni immoo nama dhimma isaanii irratti isaaniif qabsaa'u kan akka kiyyaa kana filachuun gargaaruu qabu jechuun dubbate. Dhaabbilee anniisaa jiraattotaaf dhiyeessan to'achuun barbaachisaadha. Waan hojjetan irratti immoo oodiit godhamuu qaban kun akka argamuuf immoo imaammanni jiru akka jijjiiramuuf dhiibbaa godha jechuun obbo Abdirazaaq Bihii dubbata. Dhimmi itti aanee dhiyaate immoo dhimma faalamiinsa qilleensa naannooti. Faalamiinsa qilleensaa ammaan tana babal'ataa jiru hir'isuudhaaf yookiin hambisuudhaaf imaammataa fi sagantaaleen isin itti fayyadamtaman maali?
jedhamee gaafii gaafatameef faalamiinsi ammaan tana bulchiinsa kutaa magaalaa Miniyaappoolis keessatti mul'ataa jiru loogii sanyummaatiin wal qabate fakkaata. Faalamiinsi naannoo guddaan kan jiru iddoo sabaa fi sablammoonni jiraatanitti argama. Kanaaf immoo qabsaa'uu qabna jechuun obbo Keesen Magan yoo dubbatu, obbo Jamaal Usmaan immoo rakkoon kan furamuu danda'u hawaasni walitti dhufeenya bulchiinsa magaalaa wajjin qabu cimsuudhaan seerrii fi heerri jiru hojii irra akka ooluuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha jechuun dubbata. Obbo Abdirazaaq Bihii immoo ani gama kiyyaan qaamni dhimma kana irratti hojjetaa jiru giddugalli anniisaa deebisuu kaawuntii Heneppiin akka jijjiiramu barbaada. Maqaa malee hojii hojjetaa hin jiru jechuun dubbate. Dargaggoo Taayigar Warquu gama isaatiin dhimma raadaara giddugala balfaa yeroo haasofnu waa'ee obomboleettii balfa magaalattii keessatti gubuu haasa'utti jirra. Giddugalli kun guyyaa tokkotti balfa toonii 1000tti lakkaa'amu daakee gubaa oola. Balfi kun immoo faalama qilleensaa naannoo akkamitti akka fidu tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Namoonni naannoo giddugala kanaa qubatan hedduun balaa kanaaf saaxilamanii jiru. Ani immoo giddugalli kun akka miidhaa akkanaa dhaabuuf hojjedha jechuun dubbate. Xumura irrattis kaadhimamtoonni kunniin dhaamsa tokko tokko dabarfachuudhaan waltajjiin goolabame. Obbo Jamaal Usmaan xumura irratti wanti ani dhaammachuu barbaadu dorgommii kanarratti wanti barbaachisu nama gadi bu'ee hojjetu, nama walitti dhufeenya hawaasaa fi bulchaa jidduu jiru uumu, nama abjuu isaa uummatatti gurguratu. Nuti immoo qormaata gurguddaa hedduu keessa dabarree as geenyee jirra. Build relationship with the mayor, with the council president, with your colleagues. Sell your vision. We do have a lot of challenges. Qormaatilee akka dhukkuba sammuu, qoricha hadoochaa, rakkoo manneen jireenyaa, murtiiwwan babbadaa hawaasa irratti dabarfaman hunda keessa dabarree as geenye. Ani erga gara aangoo dhufee booda wanti hojjedhes wantoota hojjetamuu qaban hunda barcumatti dhiyeessee akka dhumatan godhe. Kanaafuu isinis murtii filachuu yeroo murteessitanitti hoogganaa ulaagaa gahaa guutuu filadhaa isiniin jedha. Obbo Abdirazaaq Bihii sababaan ani aanaa 6 bulchuuf dorgomaa jiru magaalaa keenya jijjiiruudha. Jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruudhaaf rakkoo hawaasni keenya qabu dubbachuuf rakkinoota akka manneen jireenyaa dhabuu, rakkoo qorichoota hadoochii ta'an loogii sanyummaa hawaasaa irratti geggeeffamu iddoo amma jiru kanatti waggoota 20 ol jiraadhe. Rakkoo dinagdeetiif jecha tajaajiloonni hedduun hawaasa irraa dhaabbatanii jiran. Isaan kanneen banuudhaaf qabsaa'uu waan barbaaduuf fiigaa jira. Dargaggoota keenya kanneen rakkinoota adda addaatiif saaxilamanii jiranis gargaaruudhaaf galatoomaa jechuun kan dubbate obbo Abdirazaaq Bihiiti. We need real voice to really speak out and not shy away from the facts that are taking place on the ground. It's the resources for our future, our young people. It's about remedying, housing them, and not just laughing at them and passing by them on the street while they are struggling. And I also want to thank my fellow candidates for showing up. I look forward to continuing to have fruitful discussions. This has been a blast. Hundi keessanuu galatooma dhufuu keessaniif dhaabbata anniisaa Minisootaa fi kanneen isaan wajjin qindoominaan sagantaa kana gargaaraniif galata galchuu barbaada. Akkasumas kaadhimamtoota asitti argaman hundaa galatoomfachuu barbaada. Aanaan kun nama rakkoo isaa gadi fageenyaan beeku barbaada. Ani asitti dhaladhee guddadhe. Kanaaf immoo rakkoo isaa gadi fageenyaan waan beekuuf furmaata isaatiif halkaniif guyyaa hojjedha. Jiraattonni naannoo kana jiraatan immoo nama akka kiyyaa filachuu hin dagatina jechuun Taayigar Warquu dubbate. Obbo Keessa Maganis gama isaatiin namoota hunda asitti argamtaniin galatoomaa jechuu barbaade jechuun galata galchuudhaan sagantaa isaa goolabe. Thank you. I want to thank Community Power for hosting this event and everyone who showed up. My name is Keesa Magan. I'm running to represent you on the Minneapolis City Council because I want to live in a city that answers to all its residents. Xumura irrattis qindeessitoonni sagantaa erga saganticha goolabanii booda carraa argannee kaadhimamtoota keessaa namoota 2 dubbisuu dandeenyee turre. Obbo Jamaal Usmaanii fi Taayigar Warquu dubbifnee turre. Fooramiin har'aa maal fakkaataa? Walgahiin hawaasaa akkanaa kun
filannoo injifachuudhaaf isin gargaara jettanii yaaddu ummanni maaliif carraa isin filachuu isiniif kennuu qaba jennee wal duraa duubaan gaafannee turre. Qabatama jiru irraa yookaan aanaan keenya rakkoolee hedduu qaba. Namoonnis kanaaf fiigaa jiran natti fakkaata. Hawaasaan wal arguun keenyas hedduu barbaachisaadha. Walgahiiwwan akkanaa kun immoo filannoo kana injifachuudhaaf barbaachisoodha. Hawaasni kun afaan garagaraa haasa'us rakkoo hin qabu. Wanti barbaachisu tokkummaadhaan fuulduratti deemuudha. Kanaan dura filannoo lama injifadhee hawaasa kana tajaajilaa ture. Ammas injifadhee hawaasa kana tajaajiluu barbaada. Isinis hedduu ulfaadha. Ilmaan keenya kan asitti dhalatanii dhaamsi qabu waajjira bulchiinsa magaalaa Miniyaappoolis keessatti namni sagalee hawaasaaf ta'u waan barbaachisuuf jabaadhaa jechuun barbaada. Dhimma amantii, mirgoota namummaa fi dhimmoota adda addaa irratti qabsaa'uun barbaachisaadha jechuun obbo Jamaal dubbata. How was the debate? It was good. It wasn't debate. It was forum talking about the climate change. I think the reality here, we have a lot of crisis here, and we do have candidates in Ward 6. I'm not really surprised people are running for Ward 6, but for me, what I brought is experience. I've been here 3 years. I brought a lot of great change to our community. I'm proud to say See the Riverside today is safe. Our kids have been helped, and it was great to talking to the residents. Yeah, do you think this kind of community gathering is going to help you to win? Yes, of course. And here in this space, I think I hosted so many times. You guys join here so many times. So it's about unity. We got to bring our community. Doesn't matter if you speak Oromo, Somali, or whatever language. You got to bring unity to our community, and that's what I have done. And I'm so proud to represent here. And this is a civil service. It's a work. It's a responsibility. It's not just a regular job. It's about how can we move forward, all of us together, to make our city better. Well, what are kinds of like a plan that you need to be done that you want people to give you more time? Well, first of all, this is my third year in 3 elections. I won 2 elections before. I'm very confident I will do well, and I ask everyone, doesn't matter if you're Oromo speaking, I have represented you, I have stand up for Oromo issues, to really continue supporting me and supporting our city. So I feel very confident, and it's going to be a great summer. And I think we have seen it today, some of great answers we have. So thank you so much, OROMIA11, which we partner with. You guys are doing a phenomenal job, and I'm glad you can translate it in Oromo, what I say. And I do speak a little bit, but not a lot. So thank you so much. So do you have any message in the last for the people? Yes, I do. I want to say to you that this is our community. Our kids are born here. We're here to stay. We're still backing up. We got to put our backs down. We just got to keep moving forward, supporting our elected officials. We have a seat on the table right now. I'm the only East African local elected official. Local government is the one that affects you. It affects your license, affects your roads, affects everything about you. It's great to have the state, but the local government is where it's at. And really protecting our faith, protecting our rights, and continuing to advocate on our issue, speaking freely our issue is what I have been through. So thank you so much everyone for your support, and this forum has been great. Thank you. Dargaggoo Tiger Warquutis dubbifnee turre. Dargaggoon kunis fooramiin hardhaa hedduu gaariidha. Hawaasaan wal arginee dhimmoota ijoo ta'an dhimmoota hawaasaa irratti wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Dhimmoota akka haqa naannoo fi kanneen biroo irrattis kana boodas wal arginee akka mari'annu abdii qaba. Asitti dhaladhee guddachuun kiyya gahee guddaa taphata jedhee amana. Haa ta'u malee hawaasni nama ofii itti amane filata. Dhimmi guddaan ani ittiin injifadha jedhee yaadu dhimma haala qilleensa naannooti. Hawaasaan walitti dhufuun akkanaa kun immoo akka injifadhuuf na gargaara jedhee yaada. Xumura irrattis isinis OROMIA11 asitti argamtanii sagantaa kana dabarsuu keessaniif galatooma. Namoonni aanaa jaha keessa jiraatan immoo guyyaa filannoo kana irratti argamuudhaan sagalee keessan nuuf kennaa isiniin jedha jechuun dhaamsaan haasaa isaa goolabee jira. Good to see you running again. Thank you very much. So how was the forum? Well, I thought the forum went well. I felt like I was able to communicate to all the voters of Ward 6 on an issue that's very important to many people, environmental justice. And I'm glad that we got to spend an entire forum on it. I look forward to participating in more forums coming up
on a various number of issues. You know, I think there are 4 people who running for Ward 6. Correct. What makes you special to run and you deserve to, to lead Ward 6? Yeah, so I kind of talked about it in my closing statement. I feel like I am the most astute with the issues. I was born and raised in the ward. I have a good understanding of the geographic nature and also the social dynamics that tend to play out in Ward 6. And so ultimately the voters will have a say on what they want, but all I can do is just put my best foot forward, and that's what we have been doing over the past several months, and the reaction has been excellent, and I'm very appreciative of that. Thank you. You know what? When somebody run for office or some positions, they believe that something has to be changed, Right. And they want to get it done. What is one thing you thinking you want to get it done, and the other has to leave? Right, well, I mean, I'm running against an incumbent, right? Which means that I do not believe he's doing a good enough job for the ward. I stated in my opposition to him that he voted against the East Phillips Indoor Urban Farm not once, not twice, but 3 times. And that's an issue that so many people care about. There is no reason why somebody should have voted that way unless they weren't as connected to the community. And that's the case that we've been stating to voters all across Ward 6. Councilmember Jamal Osman isn't as connected to community. We've got to put aside all allegiances, and we've got to really take a hard look at who's going to be in there fighting on our best interests and who has the capacity and capabilities to do it. I think I'm the best candidate. So do you think this kind of community gathering is going to help you to win? Absolutely. I think whenever people gather in large spaces to talk about politics, only good things can come from that. And so what I'm going to try to do is continue to engage with people, not only in Cedar Riverside, but in Seward and Phillips West, Ventura Village, Elliott Park, you name it. Because I believe that if this campaign, my campaign, is going to be successful, it's going to be because we brought together a broad coalition of people. And that's what we've been so successful at thus far. And I think on May 20th, we're going to be successful in securing the DFL endorsement. Do you have any last word to say to the people? Well, thank you for coming and broadcasting this to all the viewers of OROMIA11. I hope that folks who live within Ward 6 paid attention, and I hope that they plan on voting on November 7th, because this election is important. Oftentimes we look at the presidential elections and we say, oh, well, yeah, it's great, but let's be honest, we're practically voting on personality. But local issues are dealt with by local government. And so if you have any pressing issues, there's no issue that's too minor, then it's important that you pay attention and you participate in municipal elections. And we've got one coming up on November 7th. Thank you. Thank you, Rivera. Egaan kabajamtoota daawwattoota OROMIA11 sagantaan mormii bulchiinsa magaalaa Miniyaappoolis kutaa waardiif yookiin waardi 6dhaaf dorgomamaa jiru gama keessaatiin isin biraan gahaa turre. Egaa sagantaan kana fakkaata ture gama kennaan sagantaa wal fakkaatuun sagantaa hawaasaatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna turtii gaarii.